Холла, амигосы! Вы на канале This Narcissus. Меня зовут Артем. Друзья, и я вам представляю сегодня игру The Council. Я ждал эту игру. Я вообще люблю игры, которые связаны с расследованием, детективное, вот это все, как будто бы Шерлок Холмс. Ну, прет меня вот эта тема. Почему я ее не играл раньше, так как она вышла месяц уже, как по чуть меньше месяца вроде бы. Не помню. Точно не помню. Почему не играл? Потому что играл Far Cry 5. Вы видели, что я там бросил и прохождение промышленка, и что там еще я проходил? Ни но Куни, вторую часть. Да. Но ничего, эти все игры я буду проходить дальше, вот с сегодняшнего, сказать, дня. Я буду проходить, я надеюсь, если меня не затянет эта игра. Потому что, ну, те игры меня как бы не затянули. Я их проходил, да, мне нравились. Промышленка прикольная. Ни но Куни, ну, японская, интересная, ну, тоже как бы она меня не затянула. Far Cry затянула. Far Cry не может не затягивать. Хотя порой игра казалась уже скучной, но все равно, знаете, как говорится, хотелось отдать дань этой игре. Я уже говорю за другую игру, видите, мы перенеслись. Почему дань? Потому что, ну, Ubisoft молодцы. Оптимизировали, у них каждая Far Cry оптимизированная с самого начала. Каждая. Я понимаю, что они там не очень игры-то и меняют Far Cry в качестве графики и всего подобного. Схожие графики, да, с предыдущими частями. Ну, лучше, конечно, тут ничего не скажешь. Ну, я хотел ее пройти от А до Я за один раз, чтобы на одном дыхании. Я ее прошел. И теперь хочу начать игру The Council. Если она меня сильно не затянет, то мы будем проходить и промышленка, Ghost of the Tale, и про Ни но Куни, вторую часть. Давайте, что ли, попробуем, что будем говорить. В общем, суть игры какая? Что меня еще зацепило в этой игре? Интересные исторические личности. Я вам не буду сейчас рассказывать. Ну, вы, может, и знаете, кто уже играл в эту игру или видел прохождение у других летсплейщиков или стримеров. Вот. Так вы уже знаете, кто здесь есть, какие персонажи и все такое. Меня они затянули. Ну, скажу я так. Мы будем играть за некого Рише. Действия будут происходить в 1793 году нашей эры. Запомните этот год, и вы уже приблизительно можете знать, какие исторические личности могут быть здесь. В общем, нас приглашает некий лорд Мортимер на свой остров поблизи Великой Британии, Англии, на тайную встречу глав, а еще, может быть, и в каком-то веке еще не глав государств. Так что, знаете, друзья, люблю исторические игры. Люблю. Возможно, такого и не было. Мы этого не знаем. Но это интересно. Во-первых, игра поучает, она встречает нас с историческими личностями. И даже ребята, которые сейчас учатся, которые ходят в школу, им будет тоже очень интересно за этими личностями понаблюдать. Но вот как-то так. Давайте пробовать. И еще один момент. Как я читал в обзоре, Рише, которого пригласил лорд Мортимер на это собрание, он пришел сюда и приплыл не просто так. Оказывается, что год назад каким-то тайным происшествием на этом же острове пропала его мать. Я пока не понимаю, что она здесь делала на этом острове, но тут не все так просто, как говорится. Потому, друзья, go! Франция. Ну, понятно, Рише, Париж. Это 1792. Ага, это 92. 10 декабря. Вот он, наш главный герой. Это точно, я знаю, я видел. В смысле? Stop! You're not getting anywhere with this Von Borchert. You know, I kind of get the same feeling, my dear Sarah. Listen.
Nothing. Not a sound. No one's coming to save you. That's what you think. The Golden Order knows exactly where we are. Золотой орден. By the time your ridiculous secret society turns up, I'll be long gone. As for you, nothing will remain of your body. If you touch a single hair on my mother's head, I'll skin you alive. You know, Louis, I have no intention of beating your dear mother. There are more persuasive ways of making you talk. Пока непонятно, что происходит. Что это такое? You've Сыворотка stolen something правды? from me that I intend to get back. Where have you hidden it? Von Borchert, you can't sell that book on the black market anymore. This is finished. We know you're planning on selling at one of Lord Mortimer's parties. All right? Just tell us who the buyer is and we can make a deal. You've no idea of the trouble you've gotten yourselves into. Oh, but you will tell me where it's hidden. I can promise you that. Stop annoying our host, Louis. Son, didn't what happened to you in Rome teach you anything? Just a few more minutes and my concoction will be ready. Что за раствор? With this, your bodies will dissolve in less than 4 hours. Растворяет плоть. You'll see. Офигеть. It loosens tongues in no time. You know, I have to admit, Mother, the only thing you've ever taught me is that damn motto of yours. Девиз. Always remain rational. And open. I got it. I've opened our shackles. Draw him over here. I'll take care of him. Я с ним разберусь. Von Нифига Borchert! себе, мамуля. Слушай, тебе там... Von Borchert, Тебе Listen. вообще-то 70 Let's make a где-то, deal. наверное. Не меньше. I'll tell you where the book is if you let my mother go free. Oh, what are you playing at? Don't worry, Mother. You want to play the hero. Pity you're not in any position to do so. For the last time. Where is Al-Azif? Let me do this. Trust me. Довериться маме. Ну, она старшая. Действовать самому. Я не знаю, может, она умрет из-за этого. Хорошо, кстати, время не идет. Действовать самому. Довериться матери. Ну, как бы, блин, я не знаю. Боюсь за маму. Я что, сам с ним не справлюсь, что ли? Да, кстати, в игре, друзья, очень все будет связано вот с этими решениями. Буквально каждый шаг наш. Я не знаю. Я уже переживаю. Ну, думать нужно уже, и я буду действовать сам. Как бы я сделал. Я бы так и сделал. На самом деле. Я сделал правильно. Я уверен. Мне кажется, он For маму бы God's убил. sake, Louis, I told you to let me do it. Let me see. You know, I was in control of the situation, Слушай, Mother. мама, я Tell уже that to не your маленький. It's because of this kind of reaction that I prefer to work alone. You ought to learn to trust me, Mother. Can't you be happy for once? We finally cracked the Von Borchert case? He was just a middleman. He would have been more useful alive. Понятно. А как ты How many хотела? times must I tell you? You must never put your life on the line for me. You're much more important than you can ever imagine. Конечно. Right, let's go now. Какую-то книгу. Фон Борхерт. Понятно, что он хотел на острове Лорда Мортимера продать эту книгу. Это мы уже знаем про остров, но...
Золотой эликсир снимает отрицательные эффекты. Ага, спустя месяц. 20 января 1793 года. Остров лорда Мортимера, недалеко от берегов Англии. В смысле, его мать должна была пропасть, я читал. Что-то нифига не пойму. Да, кстати, Focus Home Interactive это издатель, а разраб это Big Bad Wolf. Да. Игру от Big Bad Wolf. Большой, плохой волк. Вот такое вот дело. Well done, Mother. Отлично, You матушка. just had to pick up Von Burchard's trail on your own, didn't you? You ditched me in Paris with no explanation, and off you go to infiltrate one of the world-renowned receptions of this Lord Mortimer? And now he writes me to say that you've gone missing on his private island? Видите? Which, by the way, looks more like a big rock than a paradise island. Эпизод 1. Да, уже, кстати, успел выйти эпизод 2. Я так понимаю, будет несколько эпизодов. The least he could do is explain to me how he managed to lose you. In any case, it is time for you to stop all this, Mother. It no longer suits your age. Well, I'm sure I'll find you once again, slogging through the caves beneath the island, searching for some long-lost mystical object that you just can't live without. I'm already hating this trip, and all I've done is think Contrary about to it. what one may be able to imagine, it was not the host himself who invited Папа me. римский, что ли? Well now, Duchess, we find ourselves both invited by Sir Horn. Well, how very amusing. Perhaps we have some common interests, Your Eminence. Is this your first time at one of Чё Lord такая? Mortimer's legendary parties? Oh no, we have been friends since long ago. But as I'm doing some business with Sir Horn, the invitation came from him. Well, I simply can't wait for all the festivities to begin. And Наряд у you, good неё sir, ничего такое. what brings you here? Разговор с лордом Мортимером, личные обстоятельства. Lord Mortimer asked me to join him. We have some business to take care of. Oh, how mysterious. You adapt quickly, my son. You get along here like a fish in water. Would you believe that we are all here hoping to solve our personal issues? You'll see. Right. I doubt that you came here to look for your mother, Your Eminence. Anyway, consider yourself fortunate, young man, because there are many who dream of simply one day setting foot on this island, and only a very few ever make it. Indeed, I imagine this must be your first time here. Сказать правду, задать тот же вопрос герцогине. And Нет, you, я не Duchess? хочу правду. You seem to be quite accustomed to things here. Am I right? I do not think that one can ever get accustomed to what Lord Mortimer prepares for his guests. But you are right. This is not the first time I've been on this wharf. If you've come back again, I imagine you must find it to be of some interest. Here, everything is possible if you make the right choices. It really is up to you whether you leave better off or not. Please excuse me if you find me overly curious, young man. I did not mean to cause you any embarrassment. Come, Duchess. They are waiting for us. We're moving, Monsieur de Рише, if you would like to join us. I'm coming, Duchess. A cardinal? A duchess? I wonder if all the guests here are this prestigious. If I'd known, I would have gone for a better suit. Да, такой себе. Что происходит? Are you all right? Что происходит? Кстати, наш герой не красавец, если что. У него что, эпилепсия какая-то или что происходит? Mother? Oh shit, your hand! Что происходит? So, Okay, it's done. did you put it in a safe place? Yes. I made sure no one was following me. Don't worry, Sarah, no one's going to find it. Are you absolutely sure? Yes, I'm sure. Right. Just one thing left to do. No, Mother, no, don't! What?
Have you lost your mind? There's no other way. If you kill me, you won't find it. That is the point, my dear. No one must ever put their hands on it again. No. But I trusted you. No, Sarah! Don't! No! No! You can run if you want to, Sarah, but you will pay. Будущее или прошлое? Я нифига не понимаю. Phew. Louis, are you all right? What's going on? Here, take this. I'm sorry. Keep it. Are you better? I'm fine. Don't worry. Друзья, я не понимаю. It's getting late. Why don't you go on ahead and I'll catch up with you, okay? Are you sure? Yes. I'm sorry. I'm sure, yes. Fine. Наряд у нее. То, что надо. Истинная Definitely герцогиня. have to find Mother quickly. Короче, Am I going crazy or what? This can't be real. The Duchess arrived with me. What's happening to me, for God's sake? скорее всего, это Absolutely need to find будущее. you, Mother. Чтобы управлять персонажем. Это понятно, это я понимаю. Поднимитесь в особняк. Короче, наш герой непростой, он действительно как Шерлок Холмс. У него есть способности, как видите. Скорее всего, он как каким-то образом может заглядывать в будущее, что ли. Или как, пока непонятно. Ладно. И чё? Ага, можно бежать. Ясно. Поднимитесь в особняк. Опа. Louis, during the trip, I had something I wanted to ask you, but we didn't happen to run into each other. Yes, Duchess? I'm not sure if you remember, but we've met before. At that time, you were of two minds as to your choice of career. Tell me, what have you been up to since? О! Ага. Начинается. Ну, естественно, один из этих мне больше всего нравится, но пока почитаем. Ладно, дипломат. Значит, дипломат — душа любой компании. Это понятно. Очень красноречив, тактичен и убедителен в разговорах с собеседником. Отлично разбирается в политике. Дальше оккультист. Мастер обмана. Он посвятил свою жизнь науке и искусству. Готов идти по головам, не испытывая угрызений совести. Ну и детектив. Детектив — эксперт в расследованиях. Простите. Он замечает малейшие детали в окружающей обстановке и поведении собеседников. На пути к цели действует решительно и прямолинейно. Как вы думаете, какой больше мне класс нравится? Конечно, последний. Хотя дипломат тоже неплохо. Оккультист, мастер обмана, ну, не знаю. Нет. Либо детектив. Ага. Навыки: допрос, бдительность, психология, ловкость, логика. Манипулирование, оккультизм, эрудиция, наука, хитрость. Ну, тоже неплохие, я вам скажу. Политика, этикет, языкознание, движение. Нет. Детектив. Без оговорок. В смысле, и чё это? То есть у нас будут все? Что-то я не понял. Но я так понимаю, если нам показывают эти все, ну, скорее всего, мы сможем как-нибудь открыть. Бдительность. Значительно замечайте важные детали и подозрительно расположенные предметы. Это хорошая штука. Ой. Скейп. Убрать все очки. Раз. Логика. Вот это классная штука.
Не знаю, это не знаю. Допрос. Психология. Давайте этих 3, пока не будем. У нас мало очков. Подтвердить, удерживать. Окей. Well, over the last few years, I've solved a number of crime cases. Like the chauffeur d'Angers, for example. Thieves that torture their victims with burning embers. Charming. How did you catch them? I told the most cowardly one that the others had given him up. Ah, and I wager your thief suddenly started to talk. You wouldn't believe it. He told us everything. The jobs, the stashes, the names of his partners. Couldn't shut him up. I heard about that case, but I didn't know you were the one who solved it. I'm flattered that the news made it across the channel. And you've got a darn good memory, Duchess. Well, they say I have the memory of 2 people. But please, call me Emily. Fine, Emily. Tell me, I was actually helped on that case by my mother. You wouldn't know her by any chance? Wait, Louis. We've already met. You do remember me, don't you? Не помню. Please excuse me, madam. I'm sure we've met before, but I don't remember where. I appreciate your honesty, even if it's not very flattering for me. I imagine that with your beauty, madam, it's the first time a man hasn't remembered your face. Ну да. Well, I must say, you make up for yourself rather elegantly. Please stop torturing me. I'm completely at your mercy. Where have we met? 4 years ago, in London, No. Sorry, I don't remember. in the office of William Pitt. Remember? Блин, No? I'm so sorry, Emily, but I really don't remember you. Let's drop it, Louis. It doesn't matter. Right, time to go to the manor. Что? И чё? Все понял. I ask her a question, she answers with another. Is she playing with me? Ага, личность. Каждый человек, с которым вы знакомитесь на острове, обладает своим характером. Фу, это круто, друзья. К одним навыкам он может проявить устойчивость, другим слабость. Ага. Пользуйтесь его сильными и слабыми сторонами. Столкнувшись с устойчивостью, вы потерпите неудачу, почувствуете измождение, а воспользовавшись слабостью, вернете 1 потраченный очко действия. Чтобы узнать, к чему ваши собеседники проявляют устойчивость или слабость, извините, откройте в меню вкладку «Журнал». Чтобы открыть меню, нажмите Space. Emily, please excuse my insisting, but you still haven't answered about my mother. Do you know her? You'll see, Louis. Everybody here knows Sarah de Рише. I don't know where we're going like this, Emily, but you're connected to my mother one way or another. And if I can believe my vision, you don't have much of a place in her heart. Так, звание. Вы выполнили определенные действия. При выполнении определенных действий вы будете получать новое звание. Узнать, как разблокировать звание и какие преимущества они дают, можно на соответствующей вкладке. Чтобы знакомиться со своими званиями, откройте меню соответствующую вкладку. Удерживайте. Окей. Space — это меню. Вот есть карта у нас. Журнал. Ага, Сара де Рише. Хиллсбороу Эмили. Это наша графиня. Устойчивость, логика. Значит, она устойчива к логике, понятно. Пьяджи Джузеппе.
Это понятно, что это итальянец. Его высокопреосвященство кардинал Джузеппе Пьяджи, посол папы Пия VI. Выдающийся оратор Джузеппе Пьяджи посвятил свою жизнь служению римско-католической церкви. Папа римский моментально узнал о его образованности и увлечении философией и тайно нарек Пьяджи кардиналом импекторе. Благодаря доверительным отношениям с Пием VI кардинал помогал ему направлять верующих. Пьяджи прибыл в особняк по приглашению сэра Грегори, желая повидать своего старого знакомого лорда Мортимера и представить интересы Ватикана. Хорошо. Давайте о маме нашей прочитаем. Знаете, она мне напоминает, кстати, женщину из Гарри Поттера, учительницу профессора МакГонагал. Помните? Очень похоже. Сара Фостина де Рише, самостоятельная французская аристократка. 34 года назад Сара возглавила одно из самых влиятельных тайных обществ, Золотой Орден. Сильная воля и железный характер помогли ей попасть в высший свет. Политические интриги, торговые сделки, государственные тайны, паранормальные явления. Ордену было известно все. Сара добилась того, что влияние Ордена распространилось на Америку, Европу и Центральную Африку. Кроме того, она основала оккультный кружок внутри Ордена. Оккультный. Друзья, вот эти слова, которые она сказала, что я важнее, чем моя жизнь важнее, чем ее, наверное, это связано с моими способностями. Хорошо. Сара намеревалась передать дела своему сыну Луи и готовила его к этому с раннего детства. Ага. И давайте про графиню прочитаем. Она реально красивая. Она мне напоминает, кстати, чем-то... Как ее зовут? С Ведьмака. Забыл. Ну, чародейка. Главная герой. Героиня. Как же? Господи. Вы поняли, черноволосая. Та, которая... А еще она мне напоминает с Mass Effect 2 девушку. Тоже черненькую, с которой у нас был секс, по-моему, в Mass Effect. Играли Mass Effect, да. Короче, все понятно. Это я. Давайте о себе почитаем. Луи де Рише, молодой парижский аристократ, единственный сын Сары де Рише. Луи с самого детства общался с теми же людьми, что и его мать. Поэтому неудивительно, что в 14 лет он стал членом Золотого Ордена, тайного общества, возглавляемого Сарой. Мальчик схватился на лету, но страдал от хронической головной боли, поэтому был вынужден принимать лекарства, предписанные матерью. Луи поднимался по карьерной лестнице, пока не получил возможность помогать самой Саре, зарекомендовав себя знатоком оккультизма. Ага, к нынешнему возрасту он успел оправдать надежды своей матери. Все говорили о том, что в один прекрасный день юный Луи возглавит Золотой Орден. Я понял. Навыки. Уровень 1. Понятно. Звание вот есть. Опытный детектив. Археолог. Выбирает половину неподходящих элементов при появлении возможности. Ага. Силач. Понятно. Если мы вот это все откроем. Но я здесь ничего не могу брать. Я здесь могу развивать. Дипломат, опытный оккультист, опытный детектив, посол, археолог, наблюдатель, лекарь, ловкач, обманщик, знаток, эксперт, мастер на все руки, библиофил. Ну, короче, ясненько, что дело темненькое.
Поднимитесь высоко. Good evening, sir. May I ask your name, please? Louis Moras de Riche. Monsieur de Рише. Delighted to welcome you among us, sir. You must be Sarah de Riche's son. I must tell you we are doing our utmost to find your mother as quickly as possible. What can you tell me about the disappearance of my mother? 2 weeks have passed since Sir's mother went missing. All the staff here have since been busy searching every nook and cranny of the island. But Sir may rest assured, we shouldn't be long in finding her. And just what have you found so far? It would seem that Sir's mother may be hiding on the island and regularly changing her location. But no one seems to know why she would find this behavior necessary. What do you mean? On several occasions, we have found leftovers of food, a few of her things, or even traces of campsites. The reason why we're searching the wharf again is because lights were spotted there last night. Where we are now? Indeed, sir. According to our information, lights were seen in the middle of the night, sir. After verification, none of the guests seem to have left the manor last night. We think that perhaps Sir's mother was here. Навыки позволяют давать особые ответы и совершать разные поступки. Чтобы применить навычки, чем выше уровень вашего навыка, тем ниже стоимость его применения. Окей. And did you find anything then? We discovered a certain amount of damage, sir, on the wooden part of the wharf. What type of damage? Broken barrels, mainly. We'll do whatever is necessary to have them rapidly repaired. But quite frankly, I can't imagine what Sir's mother would have been doing with them. What could Mother have been doing with barrels? Nevertheless, our search of the wharf hasn't been entirely unsuccessful, though. What do you mean? We seem to have found an object that would appear to belong to Sir's mother. A handkerchief. The handkerchief is embroidered with the initials SDR. We came to the conclusion that they are the initials of Sir's mother, Sarah de Riche. I have orders to give it to Lord Mortimer as soon as I see him. I know my mother. She's not the kind to go for a midnight stroll on the wharf for nothing. I've got to find out what the hell she was doing here. Where exactly did you find the handkerchief? On the landing dock, sir. The one you arrived by. Там уже нету, да? Give me the handkerchief. I'll personally show it to Lord Mortimer. Well, I've traveled hard for several days in order to get here. Yes, Invited by your master. No, of course, but... Because my mother went missing right under your nose. Sir, please. And having only just arrived, you refused to give me her personal belongings? Of course not, sir. It was never my intention to contradict, sir. Here you are. I must return. It is still much to prepare in order to welcome all the guests. Вам не кажется, я просто не помню. Your handkerchief, Mother. You must have come here for a specific reason. I need to know what it is. Let's think. What could she have been doing out here on this wharf? Что там такое? Я что-то вижу. Latin inscription. Надпись на латинском. Annesis, mi fili quantilia produncia mundus ergatio. Перевести. Недоступно. Офигеть, отойти. В общем. Там что-то еще. There's no way I'm leaving without finding out about Mother. Все понял. Короче, мне показалось, что герцогиня, та, которая Эмили, мне дала платок очень с похожими инициалами. Или мне просто так показалось, пока не знаю. Ладно. Some rope. Apparently no one's touched it for a good long time. Окей. Перестанем.
бочки, 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 друзья. A lantern. Nothing special. Что у нас еще здесь есть? Есть лодка, которую мы не можем спуститься. Так, здесь что-то еще. Let's see what's hidden inside. Посмотрим, что найти зацепку. Ah, one of the letters is stamped with the seal of the order. And I recognize your handwriting anywhere, Mother. But who is this Samuel Ritter Dauchois? Who are you writing to? I don't recognize the name. Let's see what's inside this letter. So, Dear Samuel, my stay on Lord Mortimer's island is going wonderfully well. As I find myself in such charming company, I plan to stay a few more weeks. Would you be so kind as to send me a gift that I'd like to give to our old friend Manuel Godoy? I would be most grateful. I have been told that he's going to join us here soon. I would like to mark the occasion. Thank you in advance. Yours devotedly, Sarah Faustine de Рише. what is your game here, Mother? Secrets, always more secrets. You never talk to anyone using language like this. Something's going on here. Who is this Samuel Ritter? And for crying out loud, who's this Manuel Godoy that you keep bringing up? Think. Godoy, Godoy, Manuel Godoy. Why does the name sound so familiar? Вспомнил, недоступно. Почему? I'm guessing he's a man of some importance. Spanish, I'd say. But just can't put a face to him. Well, Испанец. hope we meet to talk about it soon, Mother. I don't know what you've gotten yourself into this time, but I'll bet you've got a lot to tell me. Окей. Так, что еще? Let's see what's hidden inside. Let's look. A letter written in an Oriental language. I haven't the slightest idea what it says. The address is 50 Bedford Square, London. Ага, ну, скорее всего. It's too badly written, I can't make out the address. Скорее всего, нам не нужно больше ничего смотреть здесь. The address is in Sao Paulo, Brazil. That reminds me, it's about time the order sent some envoys there. Ладно. Давайте смотреть еще, что у нас здесь. Бочки неактивны. Какие еще могут быть улики? Бочки вверх. Вот есть еще что-то. Мед устанавливает 2 очка здесь. Что? Ясно. Вот это прикольная вещица. Отлично. О, есть еще что-то. A sack of seeds. Мешок It's семян. unopened. No one seems to have used any. Опа. Must be an incredible view from up there. Impossible to set foot on the island without being seen from 300 meters away. Тихо, что-то здесь есть. Опа. Looks like a bar from an old gate. This miserable old bar has been broken fairly recently. The edges are still clean, and the tip is blackened. But
without analysis to the contrary, I put my money on cannon powder. This might just come in handy. Да. Вдруг кому-то нужно погреть по спине. Навыки, звания, черты. Предметы, кстати, да. Железный пруд. Письмо на свой платок матери. СДР. А, не. Не тот, видите? На свой платок Эмили. Приглашение лорда Мортимера. И чё? Это даст? Ладно. Есть еще что-то. А, мёд. Отлично. This chest might belong to Duchess Hillsborough. Да, возможно. Кстати, это не было доступно. Что за фигня? It's like the barrel's been broken for quite some time. У нас еще здесь какая-то фигня есть. Так, здесь заперто. Открыть ворота. Дайте. Locked. I'll never get it open barehanded. Используй железный пруд. Ха-ха! Шерлок. Добрый вечер. Clearly, I'm not much for Sherlock manual labor. Let's see if I can get it open another way. Давай. Отлично. There we are. Отлично. Отлично. Медик. Скушаем сразу, чтобы восстановиться. Так, что у нас здесь? Так, не вижу. Ага, что-то есть. Осколки янтаря. Мы нашли осколки янтаря. За каждые 4 осколка вы будете получать одну дополнительную очко чести. Понял. A fragment of amber. This wharf is used as storage for a lot of barrels. Uh-huh. What have we Там here? порох вроде. It's cannon powder. Да. Блин. Вот видите. It's unusable now. I don't know what the person who left this barrel like this had in mind, but it's a waste. Ясненько. Что пока ничего не ясненько. Так, что янтарь. А, мед, отлично. This looks like a pistol case, but it's empty. Опа. Не тот ли I don't know if пистолет, this has который... anything to do with you, Mother, but if it does, at least now you're armed. Just like in my vision. And none of it's telling me anything useful. Apparently, Желательно. someone on this island has gone through a whole lot of trouble to arm themselves. I really must find you, dear Mother, and quickly too. Понятно, это она в бочке порох себе набирала для того, чтобы заряжать. Это же пороховые пистолеты. Ну, туда нужно пороха насыпать, да? Помните? Эти все мушкеты, мушкетоны, что там еще было? Ну, много чего. В общем, не зря мы сюда зашли. Узнали, по крайней мере, немало. Погнали, ладно, пойдемте в особняк. Что? Что это было? А, еще мед, отлично. Как я его пропустил, интересно. Видите, друзья? Здесь все просто блестит, и какую-то точку можно пропустить. Возможно, так я и первые точки. Управление здесь, конечно, не очень приятное. Но, тем не менее. Latin inscription. Так, что я могу сейчас прочитать? Enesis. Mi fili quantilia produncia mundus vergatur. Ладно. Погнали наверх. Поднимитесь в особняк. Почему они в масках, интересно? How did Mortimer manage to build his manor at the top of a rocky outcrop? Да, интересно. Денег у него, наверное, немало.
тайное сообщество, иллюминаты, масоны, крестоносцы. Круто. Обожаю. Похожий на Зевса. Дядька. Да, Impressive. Ah, my son. I was looking for you. What can I do for you, Your Eminence? I wanted to ask you. You are the son of Sara de Рише, aren't you? правильно. You see, your mother and I were supposed to meet here on this very spot. I was supposed to hand her a very important envelope. But I haven't seen her. If only Mother had told me why she was coming here. Anyway, I ought to take the envelope. It might have something to do with her disappearance. Listen, if it will help, you can always give it to me. В ходе разговора вам необходимо преодолеть несколько этапов и вызывать доверие собеседника. Исход противостояния оказывает непосредственным влиянием на развитие сюжета, поэтому не забывайте пользоваться навыками. Во время противостояния на экране будут отображаться символы. Скажут, насколько вы были убедительны. Окей. Thank you, my son. I'll bear that in mind. I'd rather deal with her directly. Don't take it personally. Would you happen to know if your mother has arrived yet? Я думаю, что в принципе нужно, неважно, просто дайте мне письмо. Нет, это будет как минимум. Certainly, Your Eminence. Mother got here some time ago. I was hoping to find her when I arrived, but given the hour, she must be asleep by now. Right. I shall see her tomorrow then. By the way, Your Eminence, I wasn't aware you knew my mother. Ah, if you only knew, my son. I hold your mother in the highest regard. She has rendered great service to the church, and her help is invaluable. I hope that you will follow in her footsteps. If only she had told me where she was headed. Nonetheless, our exchanges have always been discreet, and I should like them to remain as such. If your mother wishes to speak to you about us one day, I will not mind if she does so. That is very commendable. But since we work together on a daily basis, it's surely just an oversight. Most certainly. You said you work together. What do you do exactly? If you know my mother, you will understand that I cannot answer you, Your Eminence. I'm sorry, but... Do not worry, my son. I perfectly understand, and I expected nothing less from you. Discretion and secrecy are both pillars of the organizations for which we work. You are the worthy son of Sarah. Отлично, все правильно. All the same, it bothers me to see you in a quandary, Your Eminence. Is there any other solution? Look, if it's of any help, you can always leave your envelope with me, and I'll give it to her as soon as I see her. I hesitate. Up till now, we have always dealt with her in person, and that has always been successful. Do you think I should give it to you? Так, есть, зависит от содержимого конверта. Смотря насколько срочно ваше дело, вы можете на меня положиться. Блин, слушайте, не знаю. Only you know that, Your Eminence. If you're asking me if you can trust me, or if I can keep a secret, I would answer yes, absolutely. I understand. In truth, it all depends on the nature of the contents of your letter. It is a list of names. This list must be of extreme importance.
Ah, if only you knew. It's a list of people that your mother must help. Listen to me, Рише. If I give you the letter, can you promise me before God that no one other than Там your понятное mother дело. Так, на последнем этапе вы должны убедить своего собеседника, выбрав нужную реплику. Если вы дадите неправильный ответ, этап будет повторяться до тех пор, пока вы не сделаете верно. Окей. I swear by the Almighty God to honor the promise that no one but my mother shall cast her gaze upon your letter. Good. Listen, let's stop there. I'm going to tell you a secret, Monsieur de Рише. Your mother and I are organizing the escape of a large number of French priests who face a massacre organized by the accursed Republican tribunals. The church is literally being bled like a beast. Without your mother, hundreds of men of the cloth would have gone to the guillotine. She has made the services of your order available to us by organizing the priests' safe passage across the borders. Even if she does not share all our convictions, she always provided assistance. Young man, you can be proud to be her son. Be it only for her sake. Always respect your name. Here, the letter I spoke of. It includes a list of about 15 names ready for departure. Be quick. Remember to tell Sarah when you see her that time is short. Well played. I'll decide later when I'm alone whether to look at what it contains. Отлично. Многие улики и предметы в игре спрятаны. Они могут повлиять на развитие сюжета, поэтому внимательно осматривайтесь по сторонам. Я согласен. Это понятно. Я уже это понял. Так, в общем, графиня Эмили там с кем-то разговаривает. Ладно. Присоединитесь к компании у камина. Ага. Мы осмотримся сначала, естественно. Что у нас тут? Saturn devouring his son. Сатурн. Good God, how awful. Пожираешь своего сына. Everything in this painting is disturbing. It's the first time I've seen brushstrokes like this. Сатурн. Классно. Crucifixion of St. Peter. He was crucified upside down, out of humility. Surprising for an entrance hall. Интересно. Что еще тут есть? Blind Oedipus. Blinded himself. What a tragic destiny. Fall of the Damned by Rubens. The man who cannot achieve the salvation of God the Father is offered to fall into the depths of the abyss. Понятно. Опа. Банка Якорцев. Настойка Якорцев повышает эмпатию. Некоторое время вы будете видеть, к чему ваш собеседник испытывает устойчивость, слабость. Можно хранить не более 5 банок. Окей. Включили меню. Открыть Якорцы. Это хорошая штучка. Я так думаю. Так, здесь закрыто. Что у нас здесь на столе? Ничего. О, здесь что-то интересное. Возможно. Lives of the Noble Greeks and Romans by Plutarch, a biography of the great men. Взять книгу, пробежать глазами. Взять книгу. Манускрипты. По мере прохождения вы будете черпать знания из литературных трудов. Перед началом каждого задания вы сможете выбрать манускрипт и получить очки для навыка. Ага, чтобы ознакомиться с доступными вам манускриптами, откройте в меню вкладку «Инвентарь». Чтобы открыть меню, нажмите Space.
понятно, это ясно. Взять я пока ничего не могу. Так, ясно. Шахматы. Стоп, там еще что-то. I thought my chimney was big, but this one is beyond belief. It's the least one can say. I've been longing for a warm fire for ages. Since I set foot on the island, I haven't ventured more than 2 yards away from it. Have you also just arrived? Oh, late morning, I'd say. Louis, это come join Вашингтон. us. Monsieur, may I introduce you to Monseigneur His Eminence Cardinal Piaggi? He joins us straight from Rome. Oh, just call me Your Eminence. It's simpler. George Washington, President of the United George States of Washington, America. Delighted at last to make your acquaintance, Mr. President. Pleased to meet you, Mr. President. Louis Moras de Рише. It is an honor to meet you. Young man, let's keep it simple, please. Let us forget our fancy titles. Nice to meet you, Louis. I should imagine you never thought you'd be in such company. I must admit that I didn't. It's the first time that I've ever met so many illustrious personalities. And you haven't seen anything yet. Generally, when Lord Mortimer organizes one of his receptions, there are over a dozen people here. They can't all be here yet, and you'll see, most of the time there's only the upper crust. And I noticed you were already getting to know His Eminence at the entrance. It's the perfect place to build up a network. What were you talking about, if you forgive my indiscretion? Письме моей матери. At the risk of disappointing you, we weren't conspiring in our corner, sir. His Eminence was simply telling me that he knew my mother and how much he held her in high esteem. It so happens that Monsieur de Riche's mother is to join us. Oh, pity. No scrumptious gossip or juicy tidbits, unmentionable secrets, or even money matters. But you'll see, it will come. Despite all the goodwill in the world, you can't stop people scheming left and right around here. Speak for yourself, sir. Well, my friends, do any of you know the reason why we're here this time? Not in the slightest. As for me, I've been invited by Sir Holm, a close friend of Lord Mortimer, but I do not know the reason why. You see, Louis, every time Lord Mortimer organizes a reception, he always finds a moment to set up a chat with all the guests. During which time we remake the world. Accompanied by gallons of absinthe and cussing. I'll leave you to imagine the result. So, if I understand rightly, Monsieur de Riche, you've come out here to join your mother. For what reason, exactly? Придумать причину. Сказать, что она пропала. Like you, Mr. President, I'm here as a result of Lord Mortimer's invitation. 2 members of the same family here. That is rare. You know what they say. You can pick your nose, but you can't pick your family. Шутник наш герой. Seriously, though, I know your mother well. Stay behind with me afterwards, and we'll take a moment to speak about her. Я понял. Вы поняли, да? Good Lord. Washington is wearing the emblem of the Grand Золотой Master of the орден. Golden Order. It's the highest distinction of the order in the United States. It puts him on par with my mother. Ага. He must really know his stuff when it comes to the occult. Слушайте, ну я не только там еще одну заметил. Good evening, my friends. Holy shit. That's the man from my vision. An urgent case has delayed our host, Lord Mortimer. He can't be present this evening, and he sends his deepest apologies. He's asked me here and he hasn't even turned up? Great start. Do you know that man? Sir Gregory Holm, an English aristocrat, very influential. He's also close to Lord Mortimer, so don't be surprised if he acts like he's at home. And now, my dear guests, a light meal is served in the small salon. For those who would like to, you're invited to follow me into the next room. My dear fellow, you must have read my thoughts. I shall follow. We'll have to be careful not to make too much noise.
one of Lord Mortimer's guests is relaxing. Oh, we shall be quiet. Don't take it the wrong way, Sir Holm, but I've already eaten. Thus, I shall be happy to remain by the fireside. If you don't mind, Gregory, I should like to keep Mr. Washington company. Please feel at home. And you, sir? If I stay with Washington, we'll be able to speak about my mother. But on the other hand, I'd like to learn more about this home. I saw him in my vision. Смотрите, какая штука. Герцогиня как-то связана с моей матерью. Вот. И она хочет остаться с Вашингтоном, который состоит в Золотом Ордене, в котором состоит и моя мама, которая возглавляет моя мама. Наша мама, то есть, нашего главного героя. Правильно, да, было бы остаться с Вашингтоном, я считаю. Но мы не знаем, кто он такой. Нам надо узнать. Мы пообщались со всеми, нужно общаться со всеми. Я считаю. Это лично мой дедуктивный метод. Посмотрим, правильно ли я делаю выбор. Потому что вернуться назад нельзя. И возвращаться переигрывать я не буду. Как я пройду эту игру, так и будет. Вот так вот. Потому поговорить с Холмом. В смысле, давай. My vision is more important. Let's follow home. I'll follow you, sir. Mr. Washington, I hope to speak with you at greater length on another occasion. Emily, please excuse me, but I would like to speak to Sir Holm. I shall see you later. Ну, все, отлично. My friend, I hope our dear Giovanni is well. The troubles in France have fatigued him, but he will recover slowly. Do not fear. А это кто? He apologizes for remaining in Rome. The voyage was too much for him. And right he was too. The mildness of the Mediterranean, eh? Come, sit down and have something to eat, my friend. You look rather pale. Excuse me, sir. I have been neglecting my duty. I haven't introduced myself. Sir Gregory Holm, an old friend of Lord Mortimer's. A real pleasure, sir. You who must be well used to the court of France. How do you find this peaceful little haven? Charming if I hadn't come here for disturbing reasons. Yes, I heard the news. What a story. Indeed. I wanted to ask you. You seem to know my mother well. Is that true? Who does not know of her, sir? She has such a wide circle that everyone knows your mother from a distance or closer. Everyone knows Sarah, my son. But you only know her by her reputation. I remember she once worked for the Crown of England and that she always honors her engagements. However, we have never been personally introduced, sadly. Well, if I'm to believe my vision, you're not going to get along with her. Thank you for your answers, Sir Holm. But I beg your pardon. I get the impression I know you. Have we met? Except in my dreams, of course. Not that I remember, young man. Perhaps you are mistaking me for another member of the Chamber of Lords. And what with the wig and the powder, it wouldn't be the first time. No, you were definitely the one I saw threatening my mother. I thought... Never mind. It'll come back to me. Would you allow me one last question, sir? I don't want to take up all your time. Please, go ahead. What do you want to know? Хиллсборо. Кто такой Хиллсборо? Sir, do you know Emily Hillsborough? Oh, Madame la Duchesse. Of course. It was I who invited her to the island. Do you know of any link between her and my mother? Not really, no. They may well have met at the court of King George, but I can't be sure about that. No dispute between them, then? Not to my knowledge, no. And even if Duchess Hillsborough is a complex woman to understand, I honestly can't imagine her in a conflict with the famous Sara de Рише. Что происходит? Elizabeth! I should have insisted that you rest in your room. Do you want me to call someone?
Let me handle this. I'm used to this kind of thing. Miss, can you hear me? Leave me. Ставь меня. Так, осмотреть юную леди. Заметить странную деталь. Провести беглый осмотр. Но это я не могу попросить расступиться. Her breathing is becoming stable and her heart rate too. Pale complexion, thin, broken nails, an enormous scar on her temple, tattoos on her hands. I don't know what happened to you, Missy, but it looks like you've been through hell. Can you tell me something about her? Кто это? Who is this young lady? Elizabeth Adams. She's come to the island for a course of treatment, to rest. For a course of treatment? That's right. A seer can do wonders. Are you all right, Elizabeth? Do you feel any better? When did she arrive? 4 days ago. Okay. My mother had already gone missing. Понял. She's just regained consciousness and she immediately reaches for her brooch? I don't know exactly what it means to her, but obviously it's got to be something important. Are you all right, Elizabeth? You gave us quite a fright. Take it easy, miss. Let me... I just need to get back to my room. Of course, my dear. Go ahead. You saw it, didn't you? Pardon me? Il segni della bestia. Sorry, Your Eminence. I don't speak Italian. Forget it. It doesn't matter. Gentlemen, it's getting late. It is time for everyone to go to bed. It has been a long day. Пока ничего не понятно, но все здесь как-то странно происходит. Все странно. Пока что. It's all the more delicate. I'll see what I can do, but the case I'm on at the moment might well leave me with very few opportunities. Задание. Понятно. Well, I am impressed with all this splendor. But don't spend too much time with Mr. Washington, my dear, or you'll lose your pretty accent. You seem to be intrigued by that statue. Absolutely. It is remarkable. Чё? Тихо. Чё там? Oh, it's naughty to tell lies. Bet my life that you were talking about something totally different from the decoration of the manor. But to find out what, I should have stayed with them. Too bad. Lord Mortimer is fond of atypical works of art. I won't disguise the fact that I find it all a little megalomaniacal. But I must say, he does have some outstanding pieces. Sir Holm, who was that young lady with you? Elizabeth Adams, Mr. President. She would have liked to have stayed with us, Видели, but да? the poor thing is exhausted. Elizabeth Adams? Так. Just mentioning Elizabeth totally changed Washington's attitude. Looks like he just saw a ghost. Miss Adams is here to rest. You have perhaps already come across her in the corridors. She arrived a few days ago. I perceived her, but we weren't introduced. Rest assured, she is not here for the same reasons as yourselves. Consequently, I'm counting on your indulgence. Так, что это означает? Washington looks surprised, but Holmes doesn't seem to see it. I wonder if he's being polite or if he really doesn't see his discomfort. On that note, it's very late. You must be exhausted. The servant will accompany you to your rooms. Окей. Ladies, gentlemen, I bid you all good night.
Mr. President, Your Eminence, Duchess, you have the same rooms as usual. You, Monsieur de Рише, will find your room at the end of the corridor. Okay. Well, my friends, I am bone tired. I am off to my bed. See you in the morning. Good night, sir. I shall do likewise. Louis, I shall see you in the morning. Sleep well. Good night. See you tomorrow. Oh man, it's been quite a day. Right, where is my room? Что ж, друзья. Duchess Emily Hillsborough. Ага, это все здесь написано. Ясно, ясно, я понял. В общем, нам нужно найти свою комнату. Так, хорошо, сейчас найдем. Друзья, мы сейчас уже будем заканчивать. Все довольно интересно. Мне нравится. Duke Manuel Godoy. Вы поняли, да? Мануэль Годой. Письмо нашей мамы, которое мы нашли на пристани. А Мануэль Годой как раз это тот, которому она хотела передать как что-то там классное она хотела ему передать. Так, тут надо все осматривать, я все осматриваю. Все смотрю. Чему может прикоснуться моя рука? Так. Здесь ничего. И вот здесь вот это мое. That's me. Ну, мы пробежимся еще. Monseigneur, His Eminence Cardinal Piaggi. Кардинал здесь наш отдыхает. Будем знать на всякий случай, если потом нужно кого-нибудь найти в своей комнате. Так, и еще что я хотел сделать. Раз. Ого, так нельзя делать. Я понял. Офигеть. Мед. Понятно. Ага, там все дальше и дальше можно идти, да? Ладно, мы сейчас пойдем в свою комнату. Сейчас мы только пробежимся сюда еще, глянем. Кто у нас тут? Кто в теремочке живет? Фига себе здесь комната. President George Washington. Вашингтон здесь. Отлично. Так, а здесь что? Ладно, друзья. В принципе, мы много чего увидели. Кто где живет. Отправляемся в свою комнату. Нам нужно выспаться хорошенечко. Так, а наша комната, кстати, недалеко от комнаты Высокопреосвященства. На этом мы будем заканчивать нашу серию. Сейчас мы ляжем только спать. So what shall I do with this letter? It might be about my mother's disappearance. But if I open it, I'll be betraying Piaggi's trust. What should I do? Ха-ха, не задев печать. Слушайте, я не знаю, он говорил о том, о именах, которым она должна помочь. Но это, наверное, не те люди, которые здесь находятся. Я не буду открывать. Can't wait to open it, but I gave my word to Piaggi, so too bad. I'll wait until I hand it to Mother. Wow, nice room. Mortimer sure doesn't do things halfway. Согласен. Склянка кармелистской воды. Кармелистская вода позволяет сосредоточиться и не расходовать очки действия на применение следующей навыка. Можно хранить не более 5 склянок. Carmelite water will give me a little reprieve. Хорошо. Давайте осмотрим нашу комнату. Что тут есть, посмотрим. Столики проверим все. Так, что у нас тут? Saint Jerome and the Святой Angel. Иероним и ангел. Yet again,
art with political undertones with an image of a saint hearing voices. Judith beheading Holofernes. Ironic in a way, when you know that the artist represented herself as Judith beheading her mentor, who had raped her. Saturn devouring his son. Again? I saw the same theme in the hall. Да. I wouldn't like to be his son. Saint Francis of Assisi in ecstasy, before superior voices. It always amuses me to see how art gets used for propaganda purposes. The conversion of St. Paul, by Caravaggio. It's incredible. It doesn't look like a copy, but I was sure the original was in Rome. Да здесь не все так просто, друг. Поверь мне. Стоп. A Byzant from the Byzantine Empire, a coin often used during the St. Louis era. Inferno by Dante. Abandon hope, all ye who enter here. Lovely lectures Mortimer is giving to his guests. Very jolly. Ясно. Тут у нас что? Ничего. Здесь у нас что? Есть что-то? Достать. Amber crystals. Сколько янтаря, понятно. Ловкость. Окей. Ага. Хорошая вещь, да? Можно выйти на балконий. Слушайте, а мы можем попасть с нашего балкона, я так понимаю, не только в нашу комнату. Сюда не можем, это понятно. Окей. Что у нас тут? Carmelite water. Окей. Бабочка. Что тут? Отойти. Что-то видно? Да вроде ничего. Ладно, друзья. Как говорится, я не буду еще раз все осматривать, пересматривать, взломать. Я не могу взломать, отойти. Что это вообще такое? Шкатулка. Это моя спальня. И мы будем ложиться спать. Разделся такой. В пижамке. На то время такая была у всех пижамка, да, аристократов. Черт подери. У берегов. Что? Я решил не брать книгу, найденную на причале? Все зацепки я не нашел. Гоните? Я вошел в особняк, им нужны вещи своей матушки на причале. Я говорил Пиаже передать мне письмо. Я пошел на сэром Грегори. На шере с бетатом Сиен наблюдал за сэром Грегори. Достигнутые цели. Открытые черты. Открытые черты персонажей, знакомство с новыми персонажами. Так, продолжить. Окей. Есть. А, у нас вот все-таки открывается, видите? Нет? Не открывается, нифига. Стоп. А, понял. Я понял, в чем суть. Понятно. Убеждение. Это возьму. Нужно открывать что-то отсюда еще. Убеждение, уклонение, наука. Хорошо, это мы можем взять, в принципе, это наука, оккультизм, эрудиция, хитрость, языкознание.
Хочу. Вот так это будет, друзья. Языкознание нам нужно. Сейчас мы можем выбрать, какой скрипт будет читать ваш персон после выполнения задания. Скрипт унесет вам дополнительные навычки навыкам. Так. Навычку навыков. Это я буду читать. Все. Так. Давайте мы проснемся и тогда уже закончим, друзья, чтобы не прерваться на каких-то важных моментах. Что происходит? Ага. Так, опять сон. Как ни странно. Your turn? The servants are not very efficient. Rise can't be far away. They'll find her soon. Their search time is restricted, given that they must keep an eye on Adams. I can take care of her, you know. Yes. Well, in any case, I do thank you for bringing her to the island. From what I've understood, the search of de Riche's room hasn't turned up any results. Not yet, no. But we've put her son in there. Perhaps he'll find something. That might come in handy. Louis grows impatient at not yet having met the famous Lord Mortimer. He will meet him tomorrow. С кем он разговаривает, я не понимаю. Oh, what a pity to lose a knight at the start of the game. Are you waiting for someone? A young French soldier. During our game of chess? Don't worry, Gregory. The game won't disappear. I'll have one of my men escort you back. Don't trouble yourself. I know my way out. Ah, good evening, gentlemen. Please forgive me for this late hour. It is never too late. And we have much to discuss. Наполеон Бонапарт, что ли? Don't worry. Our games always seem to end like this. Or always start like this. Come, take a seat, my friend. Не знаем, кто там, что это за личность была, но я его узнаю по прическе, это точно. Не понял, что происходит? А, мы типа в слугу вселились каким-то образом. Вашингтон идет. A little nighttime stroll, Mr. President? There's nothing like it for a good night's sleep. Do not hesitate to ask a servant to show you back. The corridors seem quite safe. Peppermint, lime flower, and valerian. My miracle remedy when one can't get to sleep. A very good night to you, Mr. President. Thank you. And to you too, sir. Он стучится ко мне. Вы поняли. Не просто так он ко мне стучится. И не просто так он гуляет. Да-да. I'm coming. Одеться, открыть дверь. Так. Что там? Ключ с Dear кольцом. Monsieur de Rise, please excuse me, but I am unable to join you at present. However, rest assured that we are doing all we can to resolve the case that concerns us. Понял. Вещи. А! Отворите дверь. Друзья. На этом прекраснейшем моменте я вам скажу, что эта игра пока меня затягивает.
И что, пока я буду играть ее, наверное, не знаю. В общем, в любом случае, друзьяшки мои, очень все было интересно. Кому все понравилось, ставьте лайки, читайте твиттер, подключайтесь в группу ВКонтакте, подписывайтесь, кому не лень. Новое видео каждый день у меня на канале. А на сегодня, адиос, амигосы. Пока-пока.